Так. Точно, мне надо поговорить с женщиной и с мужиком. В прошлой серии мы остановились на беседе с модам. Он где-то здесь, так, недалеко. Ну, давай с ним. Тут у него открылась Что, со мной разговаривать не хочешь? Ты охренел, что ли? Алло! Ему на меня насрать, окей? Может быть, ей будет не насрать. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Личные вопросы задать хочу я. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Да ты манипулируешь, мне кажется. I believe you manipulated Booth Digby to get everything you wanted from him, both inside and outside the bedroom. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Ха-ха-ха-ха. Если он ее изменит, она его убьет. Замечательно. Начало. Так, кто у меня здоровый? Окей. Об убитом человеке. About the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. Что произошло? What happened exactly? No, I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory, and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Да, жестокая женщина. Как-то не особо хочется с нею связываться. Так, подсказок тут нету. А что у нее там торговля есть? Нету то, что мне нужно. Ну, пойдем с этим пообщаемся. Стоять! Хорош стрелять. Так, здесь нету. Личный вопрос. Вот. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Okay, если однажды вас убьют. Don't you see it's an endless spiral? One day, it will be you who will be stabbed, or shot, or worse. That's what my sweet Edwina always says, that one day I'll get it too. But she says it with the most beautiful smile, my Edwina. Эдвин думает, вы изменяете, да? Edwina's the one who asked to be called Mrs. Cox, even though Clay hadn't touched her for such a long time. You have not answered my question. She's a passionate woman. I've no doubt she'll shoot me down if I ever betray her, but that's not going to happen. I love her as she is. Значит, он ей не изменит. Окей. Кстати, ты у меня здоровый же? Здоровый. Так, ладно, идем дальше. Идем. Два не... Так, Сабрина Кавендиш. А, с тобой мы знакомы уже. Ты из этого... Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. A vampire hunter? You must be off to your hunting then.
Ты кто? О! Стой, у меня от переутомления есть таблетки. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Я даже не знаю, есть ли смысл у него спрашивать что-либо. I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Так, одну секунду. Так, продолжаем. У меня там небольшие были дела. Так, почему вы столько пьете? Вы нигде не работаете? Так, давай это. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Откуда у тебя деньги берутся на эту выпивку-то? Пью ночью и днем. Утром и днем, точнее. Так, вам что-нибудь нравится в этом районе? Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap Ему в этом районе How нравится dare только you бар. say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Давай. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Is there anything in particular? How dare... Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Это я уже No сжал, reason да? at all to rejoice, then. Let me... Another time. How dare... Да, тут я все уже прожал. Окей. Задать личные вопросы о мечтах юности. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure, I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Ага. Do you really Мир think the настолько world is плох? that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Так, об I анархическом want to know прошлом. more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Так, вы что? Верьте в революцию без кровопролития? Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day.
Ну и придут к тебе тоже пить, да? Так, ладно. Революция без крови. I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Ну все, тут больше у тебя нечего говорить. Ну-ка, I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I'll try asking Tom Watts about him. С Томом, окей. Mr. Delaney. Так, расследование, так расследование. Расследование у нас подразумевается болтовня. Так, я вот с этим хочу поговорить, пока он не ушел. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Давай так вот. Can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Да они уже запланили, ты опоздал. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Вам нужна Can I помощь? help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. И как мне развешивать, How do you интересно? identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. Ну, They смотрится, also cannot enter a знает. house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. По-моему, он врет. Не убивал он вампиров. Он даже в глаза не видел. Так, это показуха. Я великий профессиональный охотник на Sad вампиров. saint. He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Окей. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. А вон Funny оно thing is, что. though, it only strengthened his faith. То Шона Хэмптона изнасиловали в детстве. Точнее, изнасиловал сам священник. Ну-ка, о стражах Have Привена. you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Кого попало, не берут. Were you ever tempted to join? Как стражем ты не думал I did think присоединиться? about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia.
Массовые зачистки. Да они подыхают от меня очень массово. Правильно, что не пошел к ним. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Так, ну ты мне, по-моему, больше ничего сказать не можешь. Ладно. До свидания. Пойду я с Томом пообщаюсь. Эй, Том! У меня к тебе пару вопросов есть. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Давай сразу о Шоне Tom, хэпнем. I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. It would explain his faith and need to help everyone. Где его найти? The important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Когда пир закончится, надо повернуть направо. Не забудь его. Ладно, давай в Лондоне пообщаемся. Что расскажешь об этом районе? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the Еще East какие-нибудь End. подсказки вылезут. Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. Он один из дураков, понятно. Безопасность в How is пабе. it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Я могу тебе чем помочь вообще? Is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. У меня подсказка, ключ дали от склада. Окей. Задать личный вопрос. О чувствах Сабрины. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Так, ладно. Goodbye, Mr. Watts. Надо с Сабриной пообщаться. Сабрина, так, на пару слов. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? О Хэмптоне Miss сразу спросим. Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them.
Понятно. Поинтересоваться о жизни в Лондоне. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Чего мне I бояться? have nothing to fear from the people round here, miss. Yeah, I'm a brave woman myself, Dr. Reed, but I'd be a fool to think I'm invincible. Я-то непобедимый, ты This чё? place Я seems- вампир. How shall I put it? Ну ты об этом не Very знаешь. colourful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Так, ваш босс умеет вести переговоры. Пап нейтральная So this территория. bar is neutral territory then. Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Окей. Тут мы узнали. Задать личный вопрос. Откуда вы? Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the colour of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Ну всех перечислила. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. То есть ты рожденка из Лондона, значит. Так, кстати, а что у нас со здоровьем-то? Хорошо, все. А, я этому не дал таблетки, блин, и вспомнил. Скажите, что вы на самом деле испытываете к боссу. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Том вас Does любит. Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Над вами смеются. I mean, we're always together. People will talk, won't they? А то ли не пофигу, семейный бизнес, все такое. Ладно. Прощай. Miss Cavendish. Так, я тебе это переутомление таблеток Good evening. дал. Так, и вот так. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Тогда на лекарство. Take Будешь this, больше then. пить. Дальше And пить perhaps будешь. you could try to slow down the alcohol intake too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Goodbye, Mr. Delaney. Единственное лекарство у него, да. Выпить. Так, стоп. Давай наверх сбегаем. Посмотрим, что там. Опа. Открыто. Отлично. О, сейчас поживимся. Так, вот еще. Отлично. Вниз. А внизу у нас I cannot enter. дверь заперта. О. А, я вернулся сюда. Ладно. Так, ты у меня ничем не болеешь. Мне надо вот сюда вот идти, да, в ночлежку печального святого. А что если мы вот в эту сторону прогуляемся немножко? А, нет, отсюда я пришел. Окей. Вот в эту сторону. В прошлый раз я бегал сюда, в начале игры, я имею в виду. Никого. Так
такое впечатление, что я что-то упустил. Давай оббежим все. А что не лечится-то? It's locked. Заперто. Да и там никого нету. Вот, неизвестный, отлично. Еще нашел человека. Hello, boy. Малец. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Do you know a man who lives in this part of town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Я ж I познакомился. don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far from here. The barkeep knows everyone in these parts. А, ну, там я уже был, ладно. Давай What can поинтересуемся you tell me тебе. about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Почему тебя избегают? Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Да ладно. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Я тебе сочувствую, конечно. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. А у тебя есть Do работа you have еще? a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. Это что так? What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Понятно. Анемия. Личный вопрос есть? Ну-ка, о семье. Are you alone? Where is your family? I don't have any. Нет. My parents are dead. So you have no home. Сочувствую. You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Врет, он по-любому знает, где Том Хэмптон. Просто будь Be осторожны. careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Стелла Фишберн. Подсказка. Руфус Кинсбери. Ладно. Ну все, спасибо. Так, подожди. Таблетки дам тебе. A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Чувствую себя человеком. Ну, бери таблетки тогда. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. Да не за что. So long, Rufus. Это моя цель — вылечить вас всех тут. То бедолаги больные. Вот она, старушка. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. А что такого-то? The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Вот так вампиров и впускают. Ну, возьмет их, загипнотизирует и... I can't remember. Да, пожалуйста, входите, доктор. О. Been nothing but worry. А, вы еще и вампир. Найте мою шею, укусите меня. Пейте, сколько вам влезет.
кровушки. Так, блин, а у нее довольно-таки уютный домик, кстати, я скажу. Все, здесь больше ничего нету. Я не знаю, что там ты говоришь, так что извиняй. С английским у меня маленько плоховато. По крайней мере, пока. Так, ладно. Давай пообщаемся. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Ваш сын? А, здорово, это отлично. I'm trying to locate Mr. Sean Hampton. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very same, Miss Fishburne. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. Не, она интересно, конечно, сказала. Это вы от печального святом, который заботится о больных, да и ночлежка, есть такая. Не, я его не знаю. Нормально, да? Ладно, как здесь живется? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you could just die in the gutter, and no one will bat an eye. Отлично, понятно. А кем вы работаете, May I мне ask интересно? what you do Училка for a living, какая-нибудь, Mrs. пойдем. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Ночлежки, значит, по-любому там, у Тома Хэмптона. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. А, несчастный случай. How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Это хорошо. Ладно. Что это за The сирота? orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Личные вопросы нету. Ну, всего доброго, мисс Фэшбери. Миссис Фэшбери. Фэшберн. Фэшберн, да. Так, она у меня здорова. Ладно, идем отсюда. Надо еще детка найти. О, вот он. А это не то. Это Так, у меня к нему подсказка была, значит. Нет, мне показалось, видимо. So long, Rufus. Be careful. Take care. Ну все. До свидания. О, это кто такой? Неизвестно. А курит как бандит какой-то, блин. Good evening, sir. Good evening. Лысый весь. Why must it always be a good evening? I was just По-любому из банды какой-нибудь. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Давай, Any chance you can help me find Sean? Спросим. The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Ну-ка об этом ради поговорим.
A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. А ты тоже к ним относишься? Are you thinking about someone in particular? No. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Окей, ладно. Чем вы What's занимаетесь? your occupation? I Мне take care of my интересно. mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. А, Фишберн. Сеймус Фишберн. Это сынок, который работает в порту. Все, понял. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Трудно быть хорошим Sometimes сыном. it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Ну да, она добрая женщина. Так, а личные вопросы нету. Ладно, Mr. найду Fishburne. твое ожерелье, пообщаемся. Если найду, конечно. Ну, как правило, то есть тут всегда найдет. Но я не ищу и нахожу. То есть это как происходит? Это у меня происходит... Так, и туда я вверх... А я могу туда вообще идти, интересно? Могу. Но пока не пойду. Я туда пришел. Ага, что-то мне это пока не нравится туда идти. Точнее, не то, что не нравится. О! Стоп, у тебя простуда. У меня таблетки есть. Good evening. Yeah, Я про это забыл Do совсем. you На. require medical? Так, бла-бла-бла, там, давай don't know. таблетки. Все. Goodbye, Mr. Fishburne. Не будем сильно долго с ним болтать. Таблетки я ему и так дам. Без всякой болтовни. Странно. Почему мне складывается впечатление, что я что-то упустил? Ладно, пойдемте. Нас направили в эту сторону. Ну, труп уже убрали. Так, до конца вылечился. Крови у меня в запасе хватает. Ну нормально, да? Рядом оборотень, а он там только на меня обратил внимание. Это вообще нормально, по-вашему? Мужик, давай помогу. Надо разобраться с этим оборотнем. Ох ты. Все. По башке стукнул, он помер. Как нормальный человек. Так. 90. Ага, флакон, духов. Так, смотрим. Осматриваем все уголки. Осматриваем полностью все. Ну, потому что мало ли. Если что-нибудь упущу, это будет очень и очень печально и очень плохо, потому что, может, ожерелье найду. Они же, блин, ходят там, где не следует. Я про людей. Потом говорят: о, меня сожрали. На меня кто-то напал. Так, здесь никого нет. А то зашел, сразу собирать начался. Так. На меня напали. Меня там кто-то... Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Ага, расследование про Тома, да? А, если я правильно понял... Так. Том. Где же тут Том Отом? Том Отсон. Том, так, некогда близкими друзьями. Подсказка разблокирована. А как посмотреть задание? Не побочные, дополнительные задания. Глаз был в гробнице, выполнено. Печальный святой. Это основные задания.
Расследование. Расследование. Это вот здесь, да, смотреть надо. Вот. Решить, что сказать Тому. Забрать несколько бутылок с джином из тайника Тома Уотса. Решить, что сказать Тому Уотсу. Отнести джин Тому, оставить джин себе и солгать Тому. Не, ну мы хорошие люди. Ой, хорошие люди, ага. Вампиры, блин. Точнее, я вампир. Я хороший вампир, честный. Может, глядишь, подсказка какая-нибудь еще активируется дополнительно. Тем более тут совсем недалеко до Тома бежать. Так что я полагаю, лучше сходите и отдать ему бутылки. Сказать: на, Том, бутылки твои, все, держи. Мне они ни к чему. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewan guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. А меня то, что отправил, это нормально, да? На алкоголь. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. А, еще 50 шиллингов получил. Отлично. Goodbye, Mr. Watts. А, стоп, у меня, по-моему, подсказка была. Welcome. Нет, мне показалось. Goodbye, Ладно. Mr. Watts. Почему я ему отдал выпивку? Это просто. Смотри, отдаю ему выпивку. Люди ходят к нему, банды вот пьют. То есть они пьют, все довольны, друг друга не убивают. А если выпивка закончится, они бар ему разнесут. Скажут: да, моя выпивка, а ну-ка, сюда выпивку. А он говорит: извините, мне его нету. Доктор Рид не принес. Или там: вы же сами разграбили, что-нибудь такое. Скажет еще. И тогда плохо мне будет. Seems like the guard of Prewan is on Sean Hampton's trail too. Ай-яй-яй. Да тихо вы. Блин. Да не жах ты меня, дай попить. Раз, два, три. Да на тебе. Еще один. Тихо. Выпьем кровушку твою. Ой-ой-ой. Да хорош меня жарить, я тебе не курица какая-нибудь. Чё ты? Раз. Да подожди ты. Ай-яй-яй-яй. На. Да ты должен же оглушиться когда-нибудь. Отлично. На. Тебя выпьем. Ой-ой-ой. Пей, лишь бы его жар на меня не подействовал. А так тебе нравится? Блин. На! Тебе так, на. Да, достаточно будет. И выпьем. Все. Успокойся, музыка. Я уже убил их всех. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Неужели Шамхэттон, Святоша, повторюсь еще раз, стал убийцей?
чудовищем, как сказал только что Джонатан. Ладно. Скоро мы это узнаем. Так, а куда идти-то? О. Что-то нашли. Часть обычной рукояти. У меня стоп уже обычной рукояти, просто я не знаю уже, наверное, куда ее девать. Раз, два, три. И крови ты. Воды. Так, ладно. 2 шиллинга. У них кровососы под носом, я просто поражаюсь. И они именно меня замечают и кидаются на меня, блин. А то, что у них кровососы под носом ходят, это вообще нормально, видимо, да? Так и должно быть. Так, это я куда вообще зашел-то? Так. Надеюсь, за эту серию я успею найти Шона. Ух ты. Это я куда-то в другое место вышел. Давай святошу. Ай, блин, больно. Между прочим, это больно. Ага, будешь меня тут святой своей этой хренью посвящать. Оп. На. А так тебе нравится? Сейчас посмотрим, восстановится у меня здоровье, нет? Что-то ни хрена не восстанавливается. Ой. Кажется, он лопнул. Так, ладно. Туда сейчас сходим еще. Обойду полностью все. Может, глядишь, кого убью. Ну, Скали, допустим. Ну, блин. Так, все. Этот готов. Так, это выход. Сейчас туда вернемся. Так, ладно. Там я видел сундучок. Надо его взять. Воспользоваться этим. Я вот до этого пропустил, видимо. Потому что я пошел сюда, да? Да. А, это я круг сделал уже. Все, понял. Ничего страшного. Иногда полезно заново пробежаться и посмотреть. Пойдем снизу. Я вот как раз вот Скали вот этих видел в прошлый раз. Здорово, мужики! Ой, блядь, больно. Вообще-то это больно. Между прочим. Да, попробуем. Взял он подзатыльник, стукнул и все. А теперь так вот, смотри, на. Так надо бить, понял, да? Ну, они, конечно, когтями машут, я дубинка, есть разница. Ой, блин, там еще дерутся. Связываться, не связываться, связываться, не связываться. Раз, два, три. Он меня сейчас дрянь своей поливать будет. Раз, два, три. Ой-ой-ой, больно? На, есть, оглушили. Отлично. Так. Да хорош по мне стрелять. Все равно не уйдешь далеко. Мы еще и кровь выпьем твою оставшуюся. Так. И тем самым восстановимся. Так.
Так, тут подняли, все. Пять шиллингов, 5 шиллингов. Отлично, идем дальше. Так. Он еще? Пойдемте по звуку скали, что ли. На! Устойчивость у тебя? Охренел, что ли? На тебе, вот тебе устойчивость твоя. Устойчивость, ага, блин. Я тебе покажу устойчивость против моей дубинки. Так, а здесь больше ничего нету. Так, и куда мне дальше? Наверх, получается. Так. Оба, здесь я не был еще. Так, ладно, идем. Ай, здравствуй. Тихо. Опасное место, конечно, да. Вау. Вау. Мне кровь не нужна пока, у меня полон крови. Так. Это что у нас? Давай. Так, давай, мы вроде бы нашли безопасное, более-менее безопасное место. На этом мы остановимся. В следующей серии мы обязательно найдем убежище Тома Хэмптона. Надеюсь, я правильно его произнес. Ну а пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Arkadets, и это было видео прохождения игры Vampyr. Всем пока и до новых встреч, еще увидимся.